Okay, let's continue. Continue. Verse 17. A copper cylinder is initially at 20 degrees Celsius. Tata. Initial, so that would be T1. T1. T1 is equal to initially at 20.0. So you have 20.0 degree Celsius. Celsius. At what temperature will its volume be? 0.150% larger. So volume is 0.150% larger. So volume expansion, actually, words anay, volume is 0.150% larger. Larger than it is at 20 degrees Celsius. So, ibig sabihin, natong problema is T2. And then, your problem is about volume. So, this is volume expansion. Okay? So, that is, ibig sabihin, kung 0.150% larger, that would be volume all over original volume is, ano ba? 100% 100% 0.50. So, di ba, times 100 din niya, times 100, ibig sabihin, that would be equal to 100, 0.15%. Meaning, ini nga imo VO, durda ko ini kay sa B1 in this amount. Because that is 0.150% larger. Tama ba? Pagkaka-analyze? 0.150% larger. Durda ko hiyahin 0.150%. Lagpasan nimo 100. So, sabihin, ang volume nimo, kung karoy mo 100 this volume kasi is volume original plus animo delta V. Delta V all over VO times 100%, that would be 100. That is 100.15. So, ibig sabihin, yung delta bila, ini delta bila niya. So, ibig sabihin, delta bila niya. Because your VO over, VO all over 1, VO times 100, that would be 100%. So, ibig sabihin, 100% iniya plus delta V all over VO times 100%. Diba? Subdistribute nga di. So, kanya si the analogy. So, ibig sabihin, V all over VO, that is 1 times 100%, that will be 100%. Meaning, itat ginbibiling la is the delta V all over VO times 100%, and this is equal to 0.150%. So, pwede kita dito mag-focus. I can use this formula, but I can also use this one. Delta V all over VO is equal times 100%. 100% is equal to 0.150%. Tamang analysis. So, delta V, naghatag yan original volume. What, diba? So, I've already explained. Kitaon tabalikan yung formula for your delta V. That would be delta V, kapihon ta, delta V, VO, beta VO, delta T. Delta V, yan yung original formula. Delta V is equal to BVO delta T. BVO delta T. BVO delta T. So, BVO delta T. So, anyway, we can get the delta V all over VO. So, you can actually see that delta V all over VO is already taken care from here. Diba? That would be a beta delta T. So, from this equation. Pero iniliwat, pwede tanikwaon, I mean, titikang. So, didi nga daan,
So I hope you can see ibutang lang talaga ti equation. Ako advice ko ayo. Ibutang iti equation. Ibutang ko na mga given. So nakikita niyo nga hain niya part la iton iya question one way. Di ba? Pero amo good man ito, di ka nakakabutang ko, di ka mo nakakaintindi. So I really believe that reading is really important. Of course, back to the book. So again, itakon dapat kasi na di ko pagkikita yung mga formula. Damot ak nakikita iyo nga na chat GPT lagi hapon. Bisan ang mga formula nga ada man ito libro. So it karasigo nito, diri ka mo nag-study libro instead namimiling ka mo na masuro sa'yo nito kan chat GPT nga thinking that makataghiya nga tanan kung ano tiyo kailangan. And that is very wrong. Di talaga mo ma-engineer. Again, kung di ka mo mag-engineer, mas maupay panhulugon talaga ka mo. Kay, of course, meaning, itiyo kasi ginihini mo nga dirian siya. Waray, there's no easy fix of being an engineer, ha? Kailangan ka mo mag-agi to kung ano't gina-require. Meaning, pag-intindi itiyo topic, dito kuan na kita yan na chat GPT, pwede like chat GPT, kay diri to marireplace han, itiyo pag-intindi, based on iya mga actual nga gindi-discuss. Diri to makakasaring chat GPT, kay generalize kasi ito't ginahatag. Bisan niyo kita mga libro nga aton references, iba-iba ito hira the way mag-discuss. Ibig sabihin, ito nga tanan nga aton kay gimbutang man la ito nga mga AI. Ginpupuli ito niya nga tanan generally and when mahatag itiyahin consensus ti kang ito. And that is not really how to do it. Namimiling ka mo easy fix nga mo ito yung mga score 1 to. Meaning, kung nakikita ko talaga nga amoy ka mo mag-study, dapat talaga ka mahulugon because kung hulog ka mo, of course, kay talaga di ka mo ito makakaintindi. Ha? So, dapat na di ko pa itong kikita talaga kada yung mga formulas. Ngan, by that, di na lang ito mag-uraring asa kung pagkita ko ba ito yung mga result, tapos pagkita ko the way ka mo mag-study, diba? I found out, bibisan kan, pagkita ko ang formula ni Miss Resco, again, ang kagalaiti ako, di ka naman to problema, di nalak mag-uraring asa, pero talaga dapat, kung sugad ka mo mag-study, I think you really deserve to be really out from my subject. Balikan na lang ini nga subject, but you're not really doing it correctly. But anyway, okay, padayon na lang sa na lang sa dida. So I can get the delta V all over VO hininga side, that is delta V all over VO is equal to 0.150% all over 100%. So madurda mo ito iya 0. Of course, pagkuha ito nga percent, 0.150 divided by 100, that would give you a 0.0015. 0.0015. Okay? So, meaning, that would be 0.0015 all over beta. You have to find kung ano beta ini. So, that's a copper. So, papamilngon nimo iton beta, that is volume expansion constant. Volume expansion constant. Ade, for copper, demand 5.1 times 10 to the negative 5. 5.1 times 10 to the negative 5. Beta for copper is 5.1 times 10 to the negative 5. So, per Kelvin cube din niya. Tatya unit. Because this is temperature per Kelvin la. Okay. There nga yan. So, per Kelvin. So, diretso. That is per Kelvin. So, per Kelvin. So, Kelvin to the negative 1 or per Kelvin. So, substitute it here. 5.1 times 10 to the negative 5 per Kelvin. So, that's the beta. And then your delta T is T2, of course, the unknown, minus your 20 degrees Celsius. So, ini nga Kelvin din this is delta. So, pwede tayo nibalyuanhin per degree Celsius. Okay? So, pwede ko nibalyuan because again, this Kelvin and this Celsius here is, kaya kung Celsius ko, I mean, init Kelvin, may damar din ni unknown. Di ba? So, dapat talaga, tako nini maging unit per degree Celsius to the negative 1. Wherein Kelvin Celsius will be equal for a delta. For your, sir, kaya delta ito, sir? Kaya because from your formula, kita at definition hit imo volume expansivity, volume expansion, volume and linear expansion. Ito nga mga
pag derive it nga iya constant, naka-delta ito ya. That's what I mean. So, amo talaga ito. Basta nakita ka mo itong mga formula, dapat giniintindi niyo iti karang signon. Kaya para lito, kung di ka mo nakakaintindi ngayon, nga itong temperature, Celsius, ngayon Kelvin, pareho lang ito because they are talking delta, di ba? That's a makakaiba nito iyo pag-intindi. Nakita niyo? I mean, meaning, marunong ka mo ito kung di ka mo nakakaintindi ngayon, pareho latira when you talk about delta. But anyway, so you divide this by this, then you would have, or probably you can use solver for that. Divide it by 5.1 exponent negative 5 and then plus 20. So plus 20, you would have a 49.4 in three significant figures. 32 is 49.4 degree Celsius. That would be the temperature. Um, temperature. Kung change in temperature la, pwede gin, diri mo na i plus in 20. Okay? So, I do believe that's the answer. So, larger than it is at what temperature? So, the question is, at what temperature? Wari magsaring natin temperature change. So, my answer would be 49.4 degrees Celsius. Thank you guys for listening.